Let's just begin with a simple circuit. So we have here an airfield with a runway oriented 0119. We have to the right of the runway a comment dire le parking? C'est apron. An apron, and we have our aircraft which is here. And the registration of the aircraft is Foxtrot Zulu Oscar Bravo Bravo. And it's a DR400. There we go. DR400. So here's our aircraft. So we're going to start here. So here we are at the aircraft, and we've got our runway, and we've got our holding points Alpha and Bravo. So the aim of the exercise is to do a circuit, so to leave the apron, to taxi to the runway, and then to do a circuit and to come back to the apron. Okay? So, we'll call our aircraft, well, what should we call our airfield? Let's call it, I don't know. Springfield. Let's call it Petauschnuck. Petauschnuck. Pourquoi t'as pas voulu prendre Springfield et puis So we're going to contact Petauschnuck Tower. And we're going to do a circuit. So the first message. So remembering that when we contact a controller in VFR, he doesn't necessarily have all of our information. Which means he could be having a cup of coffee, he could be on the phone, he could be in the toilet, he could be anywhere. So the first thing we always do, François, when we contact in VFR is Petauschnuck Tower, Fox Zulu Oscar Bravo Bravo, good day. Foxtrot Zulu Oscar Bravo Bravo, Petauschnuck Tower, good day. Pass your message. Fox Zulu Oscar Bravo Bravo, DR400 at the apron, and request taxi for circuits. Foxtrot Zulu Oscar Bravo Bravo, taxi holding point Alpha, runway 19, squawk 7014. Fox Bravo Bravo, taxiing to holding point Alpha, squawk 7014. Foxtrot Bravo Bravo, correct. Et juste un petit truc, comme je t'avais dit la dernière fois, quand on collationne, c'est plus simple si on répète et qu'on met son indicatif à la fin. Parce que sinon, le temps de mettre son indicatif au début du message, le temps de réfléchir à son indicatif, on a déjà oublié, on risque d'oublier une partie de la clairance. Voilà. So maintenant, Hervé était au point d'arrêt, so here we are. So, Hervé is at the holding point. Right. So, Petauschnuck Tower from Fox Bravo Bravo at the holding point Alpha. Request. To request anything, just waiting. You're ready. Ready. So ready for. Yes. Ready for takeoff. Oh. No. Lining up. Ready for Departure. departure. Why don't we say ready for takeoff? No. Pourquoi on dit pas ready for takeoff? On avait dit If we ça. say ready for takeoff, so this means that we are on the runway. No, not so much that. What was the other? We talked about this last week. Takeoff is for clearance. Yeah. Voilà. Yeah. Exactly. Takeoff is when we read back a clearance. Otherwise, we say departure, so that another pilot doesn't misinterpret our message as a takeoff clearance. That's why. Quite simply. So, encore un petit truc, hein, comme j'avais dit la semaine dernière. Quand tu es déjà sur une fréquence, une fois que tu es en contact avec le contrôleur, tu n'as pas besoin de répéter machin tour à chaque fois. Voilà. Ok. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs. De répéter le tour, oui. Dans ce cas, je dis Foxtrot, bravo, bravo. Ouais, quand c'est toi qui t'adresses au contrôleur, tu commences par ton indicatif. Ouais, quand c'est toi qui collationnes une clairance, tu collationnes et tu mets ton indicatif à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai croisé à la tour de Bordeaux, là, quand j'ai fait ma visite de la tour de Bordeaux, il
il y avait un gars là-haut avec une hache. Parce que, enfin, il avait mal interprété une information, on lui avait dit, bah tiens, va à la tour Eiffel. Et bah du coup, enfin, il avait pris de quoi fêler.